basa. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin. Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action. Go! Let's get it! Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today. Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. System-Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sa stage, nakabatsyag ko sang isa ka si man nakakapudlay sang pagtindog. So bagit kisakit, pero sang nag-inom ko sang System-Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dayon diretsyo pag makalakas. System-Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System-Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix. Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-hagan na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xfm Network Philippines. Mga katropa, exciting dito! Ang nangungunang radyo, pinapakinggan nyo. Mga katropa, kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan na tawanan na palagi sa balita at kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Maayong hapon, Negros Occidental! Hello mga kaabanse! Kag sa tanan ng mga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo sang 96.7 Xfm Bacolod News and Public Service Authority. Welcome sa programa sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Ini ang Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse. Today is the last Sunday sang bulan sang Marso. Update sa natabo nga paglupok sang bulkan Kanlaon, suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon PHIVOLCS, mahimo nga pasakaon sa Alert Level 3 kung maglupok iniliwat sa masunod nga mga inadlaw. Samtang nagapabilin sa Alert Level 2, nagpaandam ang PHIVOLCS nga ang ikatatlo nga beses nga paglupok sa sulod sang isa ka bulan mahimo ini mangin senyales sang pagsaka sang magma nga magatuga sang magmatic eruption. Ginpahayag sang PHIVOLCS nga ang fully magmatic eruptions mahimo magtuga sang delikado nga mga volcanic hazards within the volcano's lava kag pyroclastic density currents o kon PDZ hazard zones. Bangod sini, ginapangabay sang provincial government ang mga local government units nga yara sa sulod sang PDZ hazard zone, ilabi na ang mga yara sa sulod sang 6 kilometer extended danger zone nga maghanda para sa posible nga pagbakwit
awit kung maglala ang sitwasyon kag ideklarar ang Alert Level 3. Isa sa mga tikang sang Provincial Government of Negros Occidental batok sa sige-sige nga pagsaka sang presyo sang petrolyo nga tuga sa krisis sang Middle East, ginpatigayon sa tanan nga opisina sa Kapitolyo kag sa mga government-run hospitals ang pagpatay sang mga suga sa sulod sang 1 ka oras sa tong Biyernes in observance of Earth Hour para makatipid sa enerhiya. Kag kagahapon, nagselebrar sang Earth Hour sa Capitol Lagoon kag nagpanawagan si Governor Bong Lacson sa tanan nga magpakigbahin sa pagpatay sa mga non-essentials nga mga suga sugod alas 8 tuptop alas 10 sang gabi. Para sa main topics ang sininga programa, yari ang summary sang Priority Development Program ni Governor Bong Lacson para sa probinsya sang Negros Occidental. Kag ini nasandig sa kada letra sang abanse. Amo ini ang A. Agricultural competitiveness, improvement and food security. B. Building of roads, bridges and other vital infrastructure. A. Advancement of economic, trade, investment and employment opportunities. N. Nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety. S. Sustainable environmental management and tourism development. E. Enhancement of access to quality education, cultural, sports, and ICT development. Negrense, ang brand of good governance and human development anchored on the principles of sustainable development and the attainment of the total human potential of all Negrenses. Sa idalom sang letra sang E, ang enhancement of access to quality education, cultural, sports, and ICT development, yari ang ceremonial distribution sang cash incentives sa mga medalists, coaches, kag trainers sa tong Negros Island Regional Athletic Association Meet o Koniraam 2026. Ginpangunahan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang seremonyal nga pagpanagtag sang cash incentives na nagabalor sang 1.3 million pesos para sa mga medalists. Lakip na ang ilang mga coaches kag trainers sang Negros Island Regional Athletic Association Meet o Koniraam. Ginhimo ang awarding ceremony sa Capitol Social Hall sa pagpanguna sang DepEd Negros Occidental Division. We gather here not just to celebrate victories, but to honor the journey behind every medal earned during the Negros Island Regional Athletic Association Meet 2026. Today, we gather to celebrate victories with the medals received by our outstanding athletes. This is also a moment for us to celebrate the discipline, hard work, teamwork, and excellence that our athletes demonstrated. You have carried not only your respective schools, but also the pride and spirit of our dear province of Negros Occidental with honor and dignity. Truly, you deserve the commendation of our DepEd and of course of our provincial government. We would like also to express our profound gratitude to our province through the leadership of our visionary, hardworking, and development-oriented governor, of course, our very own Honorable
Governor Bong Lacson for the unwavering support, no? Not only to our DepEd school sports program, but to various programs, projects, and activities of our department. It is my honor to call on Honorable Eugenio Sevri Lacson. Let's give him a warm round of applause, please. Ang Negros Occidental will be sending 266 athletes to the Palarong Pambansa or National. So most of the athletes from Negros Occidental will represent Negros Island region dito sa Agusan del Sur, no? So sa mga athletes, especially those that qualified na mag-abot dito sa Agusan, continue lang ang inyo training. Definitely mas budlay ang competition sa Palarong Pambansa, no? Mas budlay compare naton sa regional meet. But I know we can do it. Okay? So sa mga coaches, ara sa inyo kamot subong ang pag training, no, sa last few weeks before the competition sa Palaro. Okay? Importante na ang aton atleta pag-abot dito sa Agusan aragi sa maximum peak nila, no? There is no, as I would say also, wala take two, no? Kung ano ang inyo i-perform during the Palaro, that's it, no? Hindi na nato na mabalik pa. So, congratulations athlete and continue to do best. Pasalamat man ko sa mga ginikana, no, sa mga parents, sa mga athletes na gina-encourage sugid ang inyong kabataan na maghampang sa sports, no, sa sports na ilagin gusto. Okay? So, pero mga parents, ako lang i-advise inyo, you allow the coaches to coach. Okay? Let's give all our trust and confidence sa aton mga coaches. Okay? Kay sila niya ang gaplano kung paano magdaog ang aton atleta. Okay? Ara lang kamo mga parents mag-encourage. Okay? Ara lang kamo mga parents mag-cheer. No? Pero ang pag-coach sa team, ihatag nyo na sa mga trainers and coaches. Okay? So, sa ating mga atletas, 132 from elementary, 117 from secondary, and sa para games, 17. Okay? So, congratulations to the 266 athletes that is going to Agusan del Sur for the Palarong Pambansa. Congratulations, Negros Occidental athletes! Kaito naman kita sa idalom sang letra sang S, Sustainable Environmental Management and Tourism Development. Yari ang hitabo sa Negros Occidental Policy Dialogue on Nature-Based Solutions.
me begin by expressing our appreciation to the Forest Foundation, Philippines, and the Government of Canada for their partnership through the Philippines-Canada Partnership on Nature-Based Solutions for Climate Adaptation. Your support for initiatives that help communities adapt to climate challenges is both timely and much needed as we confront the growing realities and threats of climate change. We understand that this is the first project of the Forest Foundation Philippines in Negros Occidental, and we hope that this marks the beginning of a deeper and long-term partnership, one that will open the door to many more collaborative initiatives in the years ahead. Negros Occidental recognizes that protecting our natural environment is inseparable from securing the future of our people. Our forests, watershed, and ecosystems are not only natural treasures, but are essential to the well-being, livelihood, and safety of our communities. This is especially true for vital ecological areas such as the Malugo and Sicaba watershed and the Northern Negros Natural Park, whose protection and sustainable management remains central to our efforts in environmental conservation and climate resilience. Nature itself is our first line of defense against the growing impacts of climate change. When we protect our forests, restore our watersheds, and preserve our ecosystems, we are also strengthening our capacity to withstand disaster and ensure sustainable development. This policy dialogue, therefore, provides an important platform for collaboration. It allows government, development partners, and stakeholders to exchange insights, review ongoing initiatives, and explore how nature-based solutions can be further integrated into our local policies and programs. Equally important is the emphasis on inclusive and gender-responsive approaches that recognize the valuable role of communities, particularly women and indigenous peoples, in protecting and managing our natural resources. In proposing solutions, leadership must ensure that these are guided by transparency, inclusivity, and accountability. Decisions that affect communities, especially those already vulnerable, must never be made without involving them. We actually have been around as an organization for more than 20 years, doing grant making and technical assistance for forest conservation all over the Philippines. Sa Negros po, we only started our formal engagement in 2024. So, mga about 2 years pa lang po. And yet, if you can look around the room, if we can look at how many initiatives we've started in terms of the grants, in terms of the partnerships at the provincial, city, and municipal levels, we're so happy to be able to establish these relationships po in the province because we know that Negros is already a champion pagdating sa environmental efforts, environmental governance, inclusive environmental governance. So kami po as an organization focused on conservation, ganadong-ganado po kami na natatapatan din po ng enthusiasm and energy ng aming partners in Negros Occidental, even if in terms of partnership, it's relatively new for us. And of course, I want to give a special acknowledgement to our site coordination partner, yung PhilBio. So sila po talaga yung naging instrumental for Forest Foundation to get an introduction, an understanding of what is the context of Negros Occidental, sino ba ang mga mahahalaga naming makausap at makatrabaho. So also without the help of PhilBio, siguro hindi naging ganito kabilis yung pag-establish ng
partnership in Negros. So I want to siguro a round of applause for our growing and expanding partnerships in Negros. Katulad nga ng sabi ni Governor, this is just the start. But we know na tatagal pa po ito at mas lalo pang lalalim. Lalo na nandito na tayo sa usapin ng institutionalization through policies. How else can we expand nature-based solutions throughout the province? So we want to be able to contribute to strengthening yung responses ng communities natin to climate impacts, especially rural and indigenous women who are among the most vulnerable to these impacts. But not only yung immediate response in terms of let's say disasters, pag may nangyayari na sakuna, but also to provide the benefits for healthy ecosystems and to people. Hindi yung sabi din kanina ni Go, hindi natin pwedeng i-address lang yung environment or yung nature nang hindi natin tinitingnan yung mga tao. So those go hand in hand. So when we do the NBS, we're addressing both environmental impacts and social or societal challenges. As we continue to face the realities of climate change, partnerships such as this remind us that meaningful solutions are best achieved through shared responsibility and collective actions. On behalf of the provincial government of Negros Occidental, I thank all of you for your commitment to protecting our environment and strengthening the resilience and capacities of our communities. May today's dialogue inspire stronger collaboration and concrete actions towards a more sustainable and climate-resilient Negros. Thank you and God bless all our undertakings. Avance Negrense. Ang Philippines-Canada Partnership on Nature-Based Solutions for Climate Adaptation, isa ka importante nga inisyatibo nga nagatuyo nga mapabaskog ang ikasarang sa mga komunidad nga makaatubang sa epekto sang klima. Sa Negros Occidental, ini nga partnership nagatuon sa pag-ugyon sang restoration sang palibot paagi sa policy dialogues. Padayon kita sa letra sang S, Sustainable Environmental Management and Tourism Development. Yaring hitabo sa blessing and inauguration sa mga newly completed facilities sa Mambacal Resort and Wildlife Sanctuary. Governor Bong Lacson, upod Sunday Board Member Andrew Montelibano, Provincial Administrator Ray Fernando Diaz II, kag Mambucal Resort OIC Sheila Fuentes, ang pagbendisyon kag inaugurasyon sa pila ka mga bago nga pasilidad sa Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary. Ang mga bago nga pasilidad amo ang wildlife and waterfalls trekking amenity nga nagahatag sa mas manami nga eksperyensya sa eco-adventure sa tunga sa matambok nga palibot sa resort. River dipping area nga nagahatag sang luwas kag mapresko nga lugar para sa mga bisita nga luyag magpabugnaw sa nagadalay-day nga tubig sa Mambucal. Garden Cafe, isa ka makarelax kag malinong nga kalanaan sa kung diin ang presko nga huyop sang hangin magablend sa matutod nga sabor sa Negros. Bag-o nga powerhouse nga magapabasko kag pag-sustain sa operasyon sa resort.
government of Negros Occidental is on top of providing the best facility and amenity to our visitors and guests, especially to our fellow Negrenses. And welcome sa ating event this afternoon. No? Ginakalipay namin on behalf of the provincial government, on behalf of the leadership of the administration ni Governor Bong Lacson, to all the people na dedicate sa ila time, talent, and expertise, no, to make our 4 projects a reality. No? Madamong salamat. This is indeed a very, very a big milestone sa aton ng Bukal na resort. No? Kay bag-o naman ang aton na obra. No? Ang aton project is to stabilize, no, ang aton power within the resort pag to make it resilient nga hindi na kita matamaan kung magbagyo ng matumbahan, no. So you can notice ang aton mga electrical subong ginabubong na, and not only nga ang aton mga wires din pa namin gin-upgrade, no. Ang aton pagid nga mga overgrown nga mga kahoy sa kilid sa mga electrical poles naton tunang utod ta nakagimpang prune, no. So gina-culture ta na ang tanan ng kahoy ari sa tupad sang dalan. This is of course to save ang aton nga property, no, safety sa aton mga visitors, kag ang aton aesthetic value, no. Kay kung ma-culture tang aton mga kahoy, mas magadugay siya kung magtahom ang iya nga pangantawan sa aton diri nga resort, no. Subong duwa na lang ita genset ang imbilin ta, and they're all connected sa bilog naton nga resort. Sa una, sector by sector lang. Dako nga capacity, isa lang ka sector ang iya pasigahon, so hindi siya cost efficient, no. Subong arana natakod ng tanan naton ng mga main facilities sa Mambukal sa duwa ni ka generator sets, no. So palakpakan pa naton ng mga EEE, mga electrical engineers, no. Sila ni Ms. Johnny Lu, si Jalsen, sa ilang expertise sa pag-review, pag-advise sa kay Governor Bong Lacson on how to rehabilitate sa aton electrical ng mga systems diri. Biskan sa first floors lang ang ino makatuan kag ma-enjoy though namin ang ino panatsyag, no? It's really an environmental wonderland ang aton nga Mambukal. So again, we present to you the best that we can offer ang aton EEDB. First, sa aton ng mga kaupod sa EEDB, palakpakan ka naman si Lucila Fuentes, si Ms. Beverly Dioca, Rinandri. Again, it shows that all of this has been thought of well, planned well, and executed well. I hope you enjoy it. Maayong hapon sa tanan, Abanse, Negrense. For nearly a century, Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary has been more than just a destination. It has been a shared story of the Negrense people. Mambukal is a lot of things for Negrenses and its patrons from neighboring provinces. For the generation who grew up in the 70s and 80s, Mambukal is the classic and the go-to destination for family outings and celebrations. For the baby boomers and Generation X, like board member Andrew, Mambukal will always be a part of our nostalgic childhood and youth. Today we gather not only to celebrate another milestone for Mambukal, but to reaffirm its place as one of the icons of tourism in Negros Occidental. What makes Mambukal truly special is that it is not defined by a simple or single experience. It is many things all at once. And now, with initiatives like this, we continue to give new life into Mambukal, ensuring that it remains relevant, vibrant, and competitive in today's tourism landscape. Because in Negros Occidental, we do not simply preserve what we have, we build on it. To everyone who made this initiative possible, our partners and stakeholders, thank you for your dedication and vision. To our tourism officers, thank you
for your unending cooperation and support. Your efforts ensure that Mambucal continues to evolve while staying true to its identity. As we move forward, let this serve as a reminder that our strength lies in recognizing the value of what we already have and in working together to unlock its full potential. This is only the beginning of many more developments, not just for Mambucal, but for the entire province. Together, let us continue to position Negros Occidental as a destination that offers not only beauty, but meaningful experience. Thank you, and may God bless all our endeavors. Avance Negrense. So pila na ang capacity sila sir nga ano? Tatlo ka tao. Tatlo ka tao nang ay sila nga pila ang iya bugat or something. 480 kilos. Nayado for 2 people. Avance Negrense. Avance Negrense. Avance Negrense. Kag antes magtakop ang Avance Negrense program, yari ang malipot nga Sunday devotion. Psalms 33 verses 20 to 22. Nagahulat kita nga may pagsalig sa Ginoo. Siya ang nagabulig kag nagaprotektar sa aton. Nagakalipay kita tungod sa iya, kay nagasalig kita sa iya ang balaan nga Dios. Ginoo, kabay pa nga ang imo gugma magpabilin sa amon. Subong nga nagasalig kami sa imo. Amuyad to ang Sunday Devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kag ginaagdan ni Governor Bong Lacson ang tanan nga aton ni pamalandungan. Kag sa pagsugod sang Holy Week o kon Semana Santa sa pagsulod sang bulan sang Abril, gapanawagan si Governor Bong Lacson sa tanan nga sa ulugon ang Semana Santa paagi sa pagpangamuyo, pagpuasa, malinong nga pagpamalandong kag pagtambong sa mga serbisyo sa simbahan. Sa pagtapos ang aton programa, amon ginapasalamatan ang mga suki kag tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers sang Avance Negrense program kanday Army Jonard kag Elena Angay, pamilya Senipete, Javier, Callejas, Donges, Chungson, kag Rekla. Shout outs sa mga PG&O retirees kay Lilay, Mabel, Nilda, Jovelyn, Susan, kag Mildred. Kag shout out man kay Jacqueline Javier from Kuwait kag sa tanan nga mga prayer warriors of Life Connection Church sa Kuwait. Kag happy birthday kay Vice Governor Jose Benito Alonso. Madamo man nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Apla
GASCA kag sa Creative Coverage and Documentation Team sang Provincial Information Division under sa Office of the Governor sa mga graphics and videos para sa Avance Negrense program. Kag diri nagatapos ang atong 30 minuto nga programa nga puno sa mga updates ang priority development agenda ni Governor Bong Lacson. Kag manamo mga pangasalamat kay Attorney Ray Fernando Diaz, Provincial Administrator, kag kay Miss Charina Magallanes Tan, PIO Head. Salamat sa paghatag sa inyo oras kag pagpamati kag paglantaw sang live via Xfm 96.7 Facebook page. Kag para sa Avance Negrense program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Avance Negrense. Hala, ka-exciting!